Yeah, hello everyone. So this is the end part of that video for this the states of matter, IPE, chemistry. So in the first part one, we learn the Boyle's law, Charles law, Avogadro's law, ideal gas equation, Graham's law of diffusion, and Dalton's law of partial pressure. In part two video, just completely we went through like a kinetic gas equation and through the with the help of this, the kinetic gas equation, we learn all the gas laws of deductions. Deductions means what, beta? Deduction means what? Identification. Okay. Identification or the formation of that Boyle's law, Charles law, Avogadro's law, Graham's law, and the Dalton's law we learned. Okay. And in that part three video, just we went through postulates, very important question for a CQ question. Okay. And you need to draw this the diagram also in the final exam. Don't forget this one. The postulates of kinetic molecular theory of gases and the molecular velocities. Chances are there for that VSAQ question here. These that molecular velocities. State and define that RMS velocity. He will ask like that. Okay, anyone. Hmm. After that, this is the most probable velocity, and this is that VSAQ question. Here it is that incompleted, so you better to get that calculation. And here I forgot, sorry, to mention that root two. In that before that video, in the previous video also, just I kept that root for over here, but forgot to save. Mm. And the derivation of kinetic energy of gas molecules, like that PV is equal to, sorry, KE is equal to 3 by 2 nRT. Based on this, that formula, pakka one VSCQ numerical part will be there. And today in this video, part 4, we can learn that numericals also based on this, that kinetic energy. And a few of that VSCQs also we completed. Okay. STP conditions, important one. Okay, and absolute zero, gram molar volume, ideal gas, why the gas constant R is called as that universal gas constant, important one, beta, all of, why the gas equation means like ideal gas, like PV equal to thickness. So why it is called so like that equation of state, okay, and how the density is stands for what? D, small d. What is the formula of density, beta? D is equal to mass by volume. Mass is denoted by like the small m or weight bolte hai usko, isn't it na? By volume. And how it is going to be related to how are the density and that molar mass. Molar mass is represented by capital M. Capital M ka matlab, capital M means what? Molecular weight also. Okay, so we need to get the relation between density as well as the capital M. With the help of this, that ideal gas equation, PV equal to nRT, we simplified. VSAQ question, important one. So see guys, so in that part three of that video, just we completed up to over here. And this is the part four video. You better to get the screenshot. Otherwise, you can follow writing the notes. So state Graham's law of diffusion. Yeah, we are already learned in our that first video only, I think. So what is the Graham's law of diffusion? It is going to be depending upon what rate. Rate is nothing but what? Speed of a gas. Actually, we know that the gaseous molecules can pass it from that high pressure to low pressure, isn't it? So whenever the temperature and the pressure is taken the constant, the speed of the diffusion or the rate of the diffusion of a gas is going to be inversely proportional to its square root of its the density is known as Graham's law of diffusion, and you need to write down that formula. Rate R is inversely proportional to 1 by root D, where we are already learned. Okay, na? No, no, you don't write the notes. Yeah. Okay, you better to listen. After that, I will post. Then you better to follow that notes. No, first listen better. Okay. No, so this is the message for that offline guys. Okay, not for you. Chalo, next question. Which of the following gases? Very important question, Pakka, VSA question. This type of the question. Okay. So which of the following gases is diffuses that faster among
Here that few gases are given, nitrogen, oxygen, and methane. See guys, that some in few cases instead of that methane or along with that methane in that IP in that previous questions in that final is included that hydrogen also is included hydrogen also. But according to our that materials, okay, మన మెటీరియల్ లో మాత్రం is given only these the three gases only. But final exam లో మాత్రం he can add one more gas also like hydrogen. Clear? Chalo. So what does it mean, beta? Have you understood? This is the question. So out of these, the three gases like nitrogen, oxygen, and methane, which one can diffuse fast? Which can speed? Which gas is having that more rate? That is his aspect. Okay, now. So how can we get the relation? Huh? How to find out? First of all, he's asking that speed, diffusion means that rate, and he's given the gases. And the gaseous state is not mentioned any the temperature and that weight also. So whenever you know the known compound of any gases, you can find out it's that molecular weight, na? Isn't it, na? See guys, nitrogen molecular weight here already given. Molecular weight of nitrogen. How many nitrogen atoms are there? Two. So 2 into nitrogen atomic number 7. 7 plus 7, 14. So 14 2 the kitna hua? 28. Next, oxygen. Two oxygen atoms are there. Oxygen ka atomic number 8. 8 plus 8, 16. So 16 to the 32 is that molar mass of oxygen. Next, CH4 means that methane. 4 hydrogens are there. Into hydrogen atomic weight is that 1, isn't it? So 4 ones are 4 hoga yahan pe. Plus carbon. Only one carbon is there. Carbon atomic number 6. 6 plus 6, 12. 12 ones are 12. So 12 plus 4, 16. Okay, so here now we found that molecular weight. See guys, that in that IP mode also that you need to present in the same manner. First, what you need according to that Graham's law of diffusion, because he is asking about that diffusion faster. So that means that we need to follow according to Graham's law of diffusion. So here, if you want you that better and that more better, here you need to add that to complete the formula of Graham's law of diffusion. Here I forgot to represent. Mm, just a moment. So what is that Graham's law of diffusion? The final, complete the formula. Huh? R1 by R2 equal to under root of, under root of, what is that? Under root of D2 by D1 under root of equal to under root of M2 by M1. Okay, is equal to under root of vapor density VD2 by VD1, okay, is equal to volume rate की formula ఏంటి beta V by T, R is equal to V by T, isn't it now? So how can we define that rate? At a constant temperature and that pressure, the volume of given mass of a gas is diffused per unit time. So time is always in denominator. ऊपर गया तो पर यूनिट टाइम होगा. So how can we define V1 by V2 equal to T2 by T1? Clear? So with the help of this formula, now I can zoom up. Yes. Now, so out of these that formula, now according to this question, which relation we need to collect beta? He's asking that it diffuses. That means that rate. Okay. We need to collect the rate. Okay, and he's given that gases. He's not mentioned in the density and vapor density, its volume, and the time is not mentioned. As I told now, whenever we know the known compounds, we need to collect their that molecular weight. Hana. So we need to get the relation between these two characteristic properties of this formula. Clear, beta? So ఇది మనం ఫస్ట్ ఏమన్నా రాయాలి ఎగ్జామ్ లో. సో అకార్డింగ్ టు గ్రాహమ్స్ లా ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ సేమ్ థింగ్ యూ నీడ్ టు రైట్ హియర్ దట్ ఐ ఫర్గాట్ టు రైట్ రీప్రజెంట్. ఓకే, బట్ యూ డోంట్ ఫర్గెట్ టు రైట్. ఓకే,
So R1 by R2 is equal to under root of D2 by D1 equal to under root of M2 by M1 equal to under root of VD2 by V1 equal to V1 by V2 is equal to T2 by T1. So the rate of diffusion, we know that is inversely proportional to its molar mass of that given gases, otherwise that molecular weight. So that is, now you need to get the relation like that R is inversely proportional to root M, isn't it now? So then how can we write the formula beta? So what is that? Inversely proportional. So those molecular weight of that gas is that very low, huh? That gas can diffuse or that move the speed in that higher mode, isn't it now? Isn't it or not? Because that both are inversely proportional. So out of these, the three gases, which one is having the lowest molecular weight? Nitrogen is having the 28. Oxygen is having 32. Whereas that methane gas is having that 16. So lowest molecular weight of that gas can diffuse faster. So here you need to give in that order like this. So CH4 can diffuse faster, isn't it now? దాని తర్వాత nitrogen ఉంది 28 high nitrogen ka. After that, higher the molecular weight, lower in the rate. Suppose, as I told, if hydrogen is also given, if hydrogen is also given, hydrogen molecular weight, how many hydrogen atoms are there? Two. Two into one, two. So hydrogen molecular weight is the two. So now out of this, that four gases, which one is having the lowest molecular weight? Beta hydrogen. This one can diffuse it faster. అంటే మీకు ఏమైనా ఎగ్జామ్ లో హైడ్రోజన్ అని ఇచ్చినా కూడా ఇఫ్ యూ మెన్షన్ యూ నీడ్ టు గివ్ ద ఆర్డర్ లైక్ దిస్ క్లియర్ బేటా ఓకేనా చలో నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో దట్ సిమిలారిటీ క్వశ్చన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ I forgot to give the star mark. You better to give the star mark for this question. How many times that methane is diffuses faster than sulfur dioxide? How many times? Okay. Times, how many times means don't go for the time, yet the relation. Okay, now. And how many times that methane diffuses faster? He is asking the relation like that diffusion only. He is asking the relation diffusion only. And he given the compounds like methane and sulfur dioxide. So methane formula CH4. Its molecular weight is 16. And sulfur dioxide formula SO2. And it is that molecular weight is that sulfur atomic number 16 plus 16 32 plus oxygen 2 atoms 2 into 16 32. So 32 plus 32 64. So according to that given problem, ఏంటి బేటా ఇక్కడ మీథేన్ ఇచ్చాడు సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ is given. Okay, so according to that Graham's law of diffusion, the rate of diffusion is that inversely proportional to same that molecular weight. So rate is proportional to 1 by root m and transport. Okay, is asking the how many times. So first you better to get that rate of the CH4 by rate of SO2. You need to get the relation like this. Clear, Nana? So rate of CH4 by rate of SO2 is equal to under root of ఎలా రాసుకోవాలి ఇక్కడ molecular weight కి relation opposite molecular weight of SO2 by molecular weight of CH4 because we know that inversely proportional. Directly proportional అయితేనేమో rate of CH4 by rate of SO2 is gives rate to under root of molecular weight of CH4. We need to collect like this if they are the directly proportional. But here that these the two credentials are inversely proportional. So under root of molecular weight of that SO2 we know 64 by molecular weight of CH4 16. 16 ones are 16 for the so root 4. Root 4 means 2. So that means the rate of CH4 means the methane gas is diffuses how many times faster than that SO2 beta? 2 times. Must be you need to write this statement, otherwise you're gonna lose that 1 mark. ఓకేనా మనం ఇంతవరకు చేస్తాం కదా చలో మనకు 2 మార్క్స్ వస్తాయి అనుకుంటే ఇట్స్ రాంగ్ అన్న. According to that given problem, must and should that you need to mention this statement, otherwise you're gonna lose 1 mark. Be careful. Clear na? Next, state Dalton's law of partial pressure. Yeah, we are already learned. Okay,
You better to check our that previous video. Next, give the relation between that partial pressure of a gas and it is that mole fraction. Okay. Dalton's law of partial pressure law we are already learned. What is that partial pressure formula into beta? Mole fraction is represented by X into total pressure. Total pressure is represented by PT. So this is the formula for the partial pressure to total pressure. By including the which character? Mole fraction. See here I taken the two gases. Let gas A and gas B. Suppose if it is that gas A, how can you go through the formula? Partial pressure of gas A, PA is equal to mole fraction of gas A into total pressure. If it is that gas B, PB is equal to HB into total pressure. So what is what you need to mention? That's it. So PA is nothing but the partial pressure of gas A. XA is nothing but the mole fraction of gas A. PT stands for the total pressure. PB and partial pressure of gas B. XB means mole fraction of gas B. That's it. Easy go on. 2 marks question. Next. What is aqueous tension? So ఇక్కడ నుంచి మనం కొంత కొత్త క్వశ్చన్స్ చూస్తాం బేట. Very important one. Okay na? What is aqueous tension? See, at a given temperature. So that means here that the temperature should be taken what? Constant. So when the pressure is exerted, means whenever you are not applying any temperature, the pressure, if it is exerted means what that released. Released by whom? A saturated water. Okay. You better not to take the water in that vessel and keep it on that stove and that you raise the temperature. That is that wrong thing. Okay. Temperature should be constant. Okay now. So at constant temperature we are not applying with that. कुछ भी अप्लाई नहीं कर रहे अपन यहाँ पे ओके ना वी आर नॉट अप्लाइंग కానీ ఏదైతే వాటర్ తీసుకున్నామో ఆ వాటర్ ఎలాంటి వాటర్ అది కూడా వాట్ టైప్ ఆఫ్ ద వాటర్ నాట్ ద నార్మల్ వాటర్ నాట్ ద బిస్లరీ వాటర్ నాట్ ద టాటా వాటర్ ఓకే మీన్స్ deionized water just should be what saturated water. Okay, so at constant temperature, the pressure which it is released by the saturated water, దాన్ని ఏమంటామట aqueous tension. Very simple, single line questions. Okay, here you no need to write the definitions, the mean of the saturated water in the IPE mode. If you wrote, it would be better. So what does it mean of the saturated water? Means the water which contains the minimum amount of that dissolved solute. Okay, dissolved solute. See guys, that suppose if you taken that 1 liter of that water in a vessel, okay, and you are added that some amount of that salt or the sugar or 1 teaspoon or the 2 teaspoons is going to be dissolved na? The amount of that solute, isn't it now? And what is the solvent? Water is the solvent. What is the solute? Like whatever you are going to add in, the salt or the sugar, okay, is present in that dissolved state only. Means dissolved solute which can hold. So after dissolving that amount, whatever we are adding, that sugar or that salt or whatever the compound, and that the compound of that solute should be ఎలా ఉండాలన్నది dissolved state లో ఉండాలి. అంతేగాని ఇంత మట్టి పోయి అందులో నీళ్ళల్లో sand, okay, or gelatin, gum type of that particle is going to be dissolved in the water? No. Then that water is not said to be as the saturated water. Saturated water saturated water. Whatever you are going to take in that solute must and should be is dissolved notation, dissolved property. Okay. So after dissolving that solute, if it is hold that specific temperature, which can hold a specific, okay, a temperature and pressure, whatever the temperature and that pressure after dissolving that solute, which can hold with that water, that type of that water is known as what? Saturated water. See guys, in that, let us get the two vessels. In one vessel you better to get that normal water, మనం తాగే వాటర్ తీసుకోండి. ఇంకొక vessel లో in another vessel you better to get that
add some amount of that sugar or the salt. The both are the same, beta? No, no. The temperature and the pressure is also differ, isn't it? Now? Isn't it? See that normal water, if you keep in contact with the stove at that temperature, and early hour it is going to be boiled, isn't it? Now? Isn't it? Arna? But the amount of that solute, addition of that solute amount of that water, like that example of that saturated water, దాన్ని నువ్వు స్టవ్ మీద పెట్టేసి టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేస్తే సేమ్ టెంపరేచర్ అప్లై కావాలా? నోదు కదా, ఎందుకంటే అది డిజాల్వ్డ్ స్టేట్ లో ఉంది. ఆర్ ఇంకాస్త అమౌంట్ ఇంకేమన్నా అన్డిజాల్వ్డ్ స్టేట్ లో ఉన్నా కూడా వాట్ ఎవర్ దట్ అమౌంట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ దట్ లెఫ్ట్ ఓవర్, ఓకే, you take that some energy with the help of the temperature. So it takes that other type of that temperature, means another temperature, not similarity with that normal temperature. Clear na? Is known as what? Aqueous tension. So once again, beta, what is that aqueous tension? At a normal temperature or at a constant temperature, whenever the pressure is exerted by a what type of water? A saturated water is known as aqueous tension. And if you wrote the mean of this, that saturated water will be good in that IPA. But in your material, he is not given that the mean of this, that saturated water. Directly is given that saturated water. So what does it mean of that saturated water? The water which contains the minimum amount of what? A dissolved solute, and which can hold that specific heat. Heat means like the temperature as that pressure should be hold. Okay, at that amount of that specific temperature and that pressure, which can be exerted by the saturated water at constant temperature. అంటే ఏం లేదు బేటా, temperature should be constant, pressure is relieved. These are the specific conditions. At what time? Whenever you add that some amount of that solute, and that solute should be in that dissolved state. Then that phenomenon is known as what? Aqueous tension. Clear? Okay. And one more deep definition is also there, surface tension. Yeah, don't get confused in aqueous tension and surface tension. Okay, very important question. Chalo, next one. And these questions here, I didn't add that answer, but you better to uh, keep them collected from out that or the previous videos. What is that? The give the kinetic gas equation, right? There's the terms. Okay, kinetic gas equation. What is that? Not kinetic energy, kinetic gas equation. PV equal to 1 by 3 MNU RMS square. Anna, what is what you need to write down? That's it. And give an equation to calculate the kinetic energy of gas equation. So here you need to write down the formula of kinetic energy. What is the kinetic energy gas equation? Beta K, EK is equal to 2 by 3 into 1 by 2. I'm cancelling of 2, 2. You will get that 1 by 3 M N U RMS square. Instead of the small m and that small n, what you gonna write it? Capital M. Isn't it now? Yeah. Next, what is that Boltzmann constant? Give its value. Very important, yeah, this one. VSAQK, very important one. Boltzmann constant. I'm already explaining about that previous part of that video. Okay, Boltzmann constant is represented by what? K. K equal to formula into beta R by N. Universal gas constant by Avogadro number. Okay, and it is that values are that very important one. Don't forget. Okay, next, what is RMS speed? What is average speed? What is most probable speed? Okay, all are we are already covered, so that's why I'm not covering that answers over here. You better to check from that about the past videos. So answers to that above questions is already given in our that previous part of that video. So please check. Next. Very important one. In the previous part, just that question of that answer is that incompleted. I given to you that workout only. మరి మీరు చేశారో లేదో చూద్దాం. ఎలా వస్తుందో చూద్దాం. Give the ratio of RMS, average or most probable speed of the gas molecule. See guys, క్వశ్చన్ పేపర్ లో ఇది ఏ ఆర్డర్ లో ఇచ్చాడో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి.
whether is given that same order or average ముందు ఇచ్చేసి RMS తర్వాత ఇచ్చేసి మోస్ట్ ప్రాబబుల్ వెలాసిటీ మిడిల్ లో ఇచ్చాడా. యూ బెటర్ టు కేర్, వెరీ కేర్ఫుల్. ఓకేనా, ఎందుకంటే మనం చదువుకునేది ఇక్కడ ఫార్ములా అప్లై చేసేది వేరే మెథడ్. సేమ్ కాపీ టు పేస్ట్ ఇఫ్ యూ రిటర్న్ ఇన్ దట్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్, బట్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు రైట్ దట్ సేమ్ you need to check whether it is given in that same order or not. Clear, beta? So we need to find out that ratios, beta. Very important question VSQ के लिए. Okay ना? So first, U RMS is to U average is to U most probable velocity, and these values you need to by heart. Okay? Okay. RMS speed की velocity ఏంటిది beta? √3 RT by M. Average की √8 RT by pi will be extra denominator. Okay, RT by M, RT by M, RT by M is the same in RMS, average, most probable. ఎలా గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్పాను నేను ఇది ఆర్డర్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ వీడియో. ర్యాంప్ isn't it now? ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏంటిదన్నది ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటాం. ఆర్ఎంఎస్ వెలాసిటీకి ఫార్ములా ఏంటిది? √3 RT by M is the common. Next, average velocity √8 RT by M. Pi will be extra. Remaining √2 RT by M. Chalo, after the getting the common RT by M, RT by M, RT by M, after cancelling, then the leftover part is that ఇక్కడ ఏం మిగులుతుంది నాన్న? क्या बचेगा? √3. ఇక్కడ ఏం మిగులుతుంది? √8/3. ఇక్కడ ఏం మిగులుతుంది? √4. √3 వాల్యూ we know that 1.732, isn't it now? √8/pi value 8. What is the pi value beta? 22/7, not 24/7. Where we can see the 24/7 in emergency in hospitals, isn't it now? Not like that. So pi value is 22/7. So what is the 22/7 value? 3.14. So 8/3.14 ఇచ్చేస్తే మనకు వాల్యూ వస్తుంది. సో సిఎం ఆల్రెడీ గివెన్ 8/3.14 ఎంత వస్తుంది బేట మనకి? 2.54. అండ్ రూట్ ఆఫ్ దట్ 2.54, సి గైస్ దట్ √3 వాల్యూ వి నో 1.732 కదా. ఇక్కడ మనం రూట్ పెడతాం. √2 వాల్యూ, వాట్ ఈస్ ద √2 వాల్యూ? 1.414. మరి ఇక్కడ ఏమొచ్చింది మనకి అంటే రూట్ ఆఫ్ 8/5 వాల్యూ 2.54. సో దట్ వాల్యూ ఈస్ బిట్వీన్ దట్ √3 √2 की √2.5 मिडिल में है ये वैल्यू, isn't it ना? So approximately 1.7 की 1.4 की in between అంటే 1.593 we will get √2.54. याद रखना बस होता है. ఎంత? √8/5 వాల్యూ ఎంత అనేది? 1.593. చలో మరి ఈ వాల్యూ ఎలా రాసామండి? ఓకే, see anyone, you better to get that one. Okay, ఇక్కడ 1.4, 1.5, 1.7. This one is that least value na, దీన్ని 1 అనుకో. Okay, so how can we get this value? You better to get that by heart, like that RMS velocity ki 1.224, 1.128 and 1. But how can we get this value అని అంటే ఇప్పుడు చూడండి చిన్న ట్రిక్ చెప్తాను నేను. See, 1.414 ని మనం ఏం తీసుకున్నామట? 1. మరి 1.593 కి హౌ మచ్ అంటే ఎలా చేస్తావు? హౌ కెన్ యూ గెట్ దిస్ వాల్యూ? హౌ కెన్ యూ గెట్ దిస్ వాల్యూ? సి 1.414 को if you taken that 1, then 1.593 की how much? How can you get? Crisscross method. So 1.593 divided by 1.414. You will get that approximate value, this one. Clear na? 1.128 వస్తుంది. అలా చేసుకోండి. ఓకేనా? చలో ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ ఎలా తీసుకొస్తావు బేట? టెల్ మీ. గెట్ చేయండి. 1.593 ని ఇఫ్ యు గాట్ 1.128, then 1.732 కి how much? Got it now? Crisscross method. Then approximate value you will get that 1.224. ఇదంతా సోది ఎందుకు నాన్న? Just you better to remind.
in that IP. What is that? RMS go, what is that value? 1.224. After that, 1.128. After that, 1. That's it. Okay, because it is not possible in that IP mode, you better to get that crisscross method by calculating and whether you are getting that same value or not. It is that taken that much time. Okay, you better to by heart. That's it. Okay. So finally, up to over here, you will go through na easy mode. Just you need to remember these values. Sorry, these values. What is that? RMS को कितना 1.224, average को 1.128, after that MP की 1, and these are the formulas. यदि RMS की 1 తీసుకున్నాం, and these values are helped in that numerical part. These values are helps in that numerical part. These are the constant values only. You better to buy out these values also. So RMS velocity ఎంత తీసుకుంటాం 1, average velocity కి 0.9213, most probable velocity కి 0.8166. These are the values you need to by heart, which can help for that numerical part. So very important question, guys. Okay, now you better to practice these values. Okay. Chalo, next, what is compressibility factor? You better to get the screenshot. Okay. What is compressibility factor? Is represented by what? Z. So what is that beta? So under the similar conditions, means same conditions, the ratio of actual molar volume of a gas. Okay. The ratio of, see, the molar volume of a gas is represented by Vm. అంటే మోలార్ అన్నది ఎప్పుడైనా సరే బేస్ దగ్గర పెట్టుకోండి ఈజీగా. ఓకే. Suppose if it is the critical volume is there. So how can you write CV or VC? VC, critical, like, చలో ఇప్పుడు చూడండి, the ratio of actual molar volume of a gas is nothing but real gases. Sir, what are the real gases? We know that ideal gas. Ideal gas is nothing but what? By combining that all the gas laws, we get that ideal gas. Okay, na? वो अलग बात है. So what about that real gas? See, I'm already given the statement over here. Real gases means the gases which can exist in that nature as oxygen. We can get that oxygen, na, nitrogen, na, carbon dioxide, na, carbon monoxide, na, isn't it? Na? So all these gases which can freely exist in that nature. That type of the gases is known as what, beta? Real gases. So in the compressibility factor, we need to get the relation between what? Real gas versus who? Ideal gas. Clear? So that compressibility factor is represented by what? Z. And it is that ratio. ఈ ఫార్ములా గుర్తుంటే చాలు బెట్ట మనం స్టేట్మెంట్ రాసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ ఈస్ దట్ ఫార్ములా? Vm by RT by P. Vm by RT by P. क्लियर? क्यों बोले तो यहाँ पे वॉल्यूम को बाहर निकाल रहे हैं. This is nothing but that ideal gas. PV is equal to nRT. Isn't it, na beta? See, you no need to get that by heart. See, PV equal to nRT. మనకు కావాలి వాల్యూమ్, మోలార్ వాల్యూమ్. Just pull out. Okay. Then how can you write? nRT by P. N for 1 mole of a gas. Then RT by P. We written now. Understood now? So this is for that ideal gas. And Vm stands for what? Molar volume. Molar volume for whom? Real gas or ideal gas? Real gas. What is the real gas? The gases which can exist in that nature. Which gases? Like మనం పీల్చుకుంటున్నాం ఆక్సిజన్, నైట్రోజన్, CO2 బయటికి వెళ్తే పొల్యూషన్, కార్బన్ మోనాక్సైడ్. ఓకేనా? సో సి now. Actually, I thought to consume that video as well as our, but explanation కాస్త డీప్ గా వెళ్తున్నాం కాబట్టి కాస్త ఎక్కువసేపు అవ్వచ్చు, బట్ హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది బెట. సో అది మనకు क्या बोलते లైక్ దట్ బై హార్డ్ రఫ బట్టి పట్టకుండా ఈజీ అవుతుంది అది. సో అండర్ ద సిమిలర్ కండిషన్స్, ద రేషియో ఆఫ్ actual molar volume of the gas which it is related to that real gas to
that molar volume of that perfect gas, means that ideal gas, is known as compressibility factor. Arey yaro, like that, if you are that forgot, is that very critical is there? You better to go like that. What is that? The ratio of real gas to that of ideal gas is known as the compressibility factor. Understood? The ratio of what? Real gas to that of ideal gas. కానీ ఇలా రాస్తే మాత్రం మనకి పర్ఫెక్ట్ మార్క్స్ అనేది బట్టి పడవ బెట ఓకేనా యూ వాంట్ గెట్ దట్ పర్ఫెక్ట్ మార్క్స్ ఓకే ఓకేనా బెట సో దిస్ ఇస్ దట్ ఈజీ మెథడ్ క్లియరా బట్ ఇఫ్ యూ రైట్ ఇన్ దిస్ మేనర్ ఇట్ విల్ బి దట్ పర్ఫెక్ట్ సో వన్స్ అగైన్ ఐ రిపీట్ what is that? It is represented by Z under the similar condition, the ratio of molar volume of that real gas with that of molar volume of the ideal gas is known as compressibility factor. Easy enough? So for ideal gas, always compressibility factor Z value ఎంత ఉంటుందంట బేట is equal to 1. So ఇది దేని గురించి రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? It gives that measure of what? The deviation from the ideal behavior. Okay, na? Next, what is that boils temperature? Very important questions beta these are. Okay, what is boils temperature? Boils temperature is represented by what? TB. Okay, na? Temperature is that main parameter. Capital. ఏదైతే మనం తీసుకుంటున్నామో అది బేస్ దగ్గర పెట్టాలి. ఇప్పుడు నేను మోలార్ వాల్యూమ్ ఇస్ దట్ మెయిన్ పారామీటర్. మోలార్ బేస్ దగ్గర తీసుకోవాలి. ఉల్టా తీసుకోవద్దు. విఎం నాట్ ఎంవి. వాట్ ఇట్ నా? So it is represented by TB. What is that? The temperature at which a real gases. Okay, just a moment, beta. Yeah, so let us go to that statement of that boils temperature. The temperature at which that real gases means what? Huh? Which can directly exist in the nature. Okay, now. So the temperature at which real gases can behave as ideal gas. Okay, అంటే ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర అయితే whatever the temperature we are applying at that temperature, okay, that oxygen or nitrogen or CO2 or CO which can exist in that nature directly is known as that real gases can behave as ideal gases and they can obey gas laws. Okay, there looks like what? Gas laws. Okay, over appropriate range of, means the perfect range of pressure is known as boils temperature. Clear? क्योंकि బాయిల్స్ టెంపరేచర్ లో మెయిన్ వాల్యూమ్ కి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ ఏముంటుందండి ప్రెజర్ టెంపరేచర్ షుడ్ బి కాన్స్టాంట్ నా ఫర్ ఐడియల్ గ్యాస్ ఇజంట్ ఇట్ నా ఫర్ గ్యాస్ లాస్ అయానా సో ఆ ప్రెజర్ మీన్ వచ్చేంత వరకు రాయాలి దిస్ ఇస్ ద ట్రిక్ సో వన్స్ అగైన్ ఐ రిపీట్ ఇట్ ఈస్ రీప్రెజెంటెడ్ బై వాట్ టీబీ okay TB means this is not a disease beta according to bio. Do you know the meaning of TB? Tuberculosis. Okay. So the temperature at which the real gases can behave as ideal gas behavior. Okay. And that perfectly that can be appropriate range of, they should contain that appropriate range of pressure. Must and should be, they need to give about that pressure. So is known as what? Boils temperature. So what is the formula beta? TB is equal to A by RB. TB is equal to A by RB. A stands for what? Van der Waals constant for attraction correction. A అంటే ఏంటిది? Attraction. B అంటే ఏంటిది? Like Van der Waals constant for molecular size correction. A for attraction. అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. Which attraction? The Van der Waals force. Okay, so that van der Waals constant for attraction ని కరెక్షన్ చేయడానికి మనం ఏ అన్న సైన్ వాడతాం R means universal gas constant. Okay, and B stands for what? Van der Waals constant for molecular size. Okay, correction.
This is about that boils temperature. Okay. Next, what are the critical constants? What are the critical constants? Yeah. So next to the critical constant, critical temperature, critical pressure, all the VSEQs are that very, very important with this one. Okay. You better to get the screenshot at the same time. Come on, get the screenshot. This one. No, no, no. This one. Just a moment. Yeah. Now it is that easy to get you the screenshot. Just a moment. Yes. You better to get the screenshot. Chalo. Now I will go to the explanation for that each question. So what are the critical constant? I told you now, critical that should be taken in that base. So critical temperature, critical pressure, critical volume are known as the critical constant. That's it. Very simple question, but VSA. ఓకేనా ఒకసారి అడిగాడు ఆల్రెడీ ఫైనల్లో జాగ్రత్తగా ఉండండి ఏంటిది అది టెంపరేచర్ ప్రెషర్ వాల్యూమ్ దానికి క్రిటికల్ యాడ్ చేసుకోండి అంతే సింపుల్ సో సింపుల్ ఇజంట్ ఇట్ సో క్రిటికల్ టెంపరేచర్ క్రిటికల్ ప్రెషర్ క్రిటికల్ వాల్యూమ్ దీస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ ద క్రిటికల్ కాన్స్టాంట్ పారామీటర్స్ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ దట్ అందులో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క దాని గురించి మనం చదువుకుందాం ఓకేనా నెక్స్ట్ క్రిటికల్ టెంపరేచర్ ఏంటది ఇట్ ఈస్ రీప్రజెంటెడ్ బై వాట్ టీసీ నాట్ సిటీ క్రిటికల్ అందరు ఏం చేస్తారంటే క్రిటికల్ టెంపరేచర్ అంటే సిటీ అని రాస్తారు దే విల్ ట్రై టు రైట్ లైక్ దట్ సిటీ నో దట్ ఈస్ నాట్ దట్ సిటీ ఇట్ ఈస్ ద is the TC data. So the temperature above which a gas cannot converted into liquid by applying the some external pressure ఆ టెంపరేచర్ మనం ఏమంటాం అంటే క్రిటికల్ టెంపరేచర్ అంటాం అర్థమైందా ఇక్కడ ఏంటి the temperature above which a gas, the temperature above which a gas, array arrow, that very simple. See guys, that whenever you collect that one gas, okay, and a gas payne you better to apply that some not internal, external, బయట నుంచి కాస్త టెంపరేచర్ అప్లై చేయి అదర్వైజ్ సారీ ప్రెషర్ అప్లై చేయి ఓకేనా ప్రెషర్ అప్లై చేసినప్పుడు ఆ గ్యాస్ లానే ఉంటుంది కానీ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ లిక్విడ్ ఓకేనా ఎప్పుడు ఈవెన్ యూ అప్లై అండ్ ఇట్స్ దట్ అబౌవ్ ద టెంపరేచర్ అంటే దాని కాన్సెప్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు CO2 ఉంది అన్న మనకు తెలుసు అది గ్యాస్ స్టేట్ లో ఉంటుంది అంటే అండ్ అబౌవ్ ద టెంపరేచర్ ద క్రిటికల్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ CO2 ఇస్ ద 31.1 డిగ్రీ సెల్సియస్ రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర అయితే అది CO2 గ్యాస్ లోనే ఉంటుంది కదా రూమ్ టెంపరేచర్ ఎంత బెట 25 డిగ్రీ సెల్సియస్ సో అండ్ అబౌవ్ దిస్ టెంపరేచర్ అంటే సపోజ్ అప్రాక్సిమేట్లీ సపోజ్ ఇఫ్ యూ టేకెన్ దట్ 31.1 డిగ్రీ సెల్సియస్ అక్కడ ఈ గ్యాస్ అన్నది CO2 అన్నది ఏ విధంగా కన్వర్ట్ అవుతుంది లిక్విడ్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది ఓకేనా దాన్ని మనం క్రిటికల్ టెంపరేచర్ అంటాం ఓకే సో వన్స్ అగైన్ ఐ రిపీట్ ఇట్ ఈస్ రీప్రజెంటెడ్ బై TC ద టెంపరేచర్ అబోవ్ విచ్ ఎ గ్యాస్ ఇస్ కెనాట్ బి కన్వర్టెడ్ టు ఎ లిక్విడ్ by applying some external pressure is known as critical temperature. That's it. Next, critical pressure. Then formula PC is equal to A by 27 B square. Important one is formulas must and should that you need to note in that IP final. Final order compulsory formulas రాయాలి బేట ఓకేనా క్లియరా చలో సో వాట్ ఈస్ ద క్రిటికల్ ప్రెజర్ అంటే ఇస్ రీప్రజెంటెడ్ బై పీసీ ఏంటిది అది ద మినిమం అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రెజర్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు ఏ గ్యాస్ అంతో ఇంతో ప్రెజర్ అయితే అప్లై చేయడం అవసరం కదా నాన్న ఏది గ్యాస్ ని మనం టు కన్వర్టెడ్ ఇంటూ లిక్విడ్ ఎక్కడ ఏ క్రిటికల్ టెంపరేచర్ దగ్గర దాన్ని మనం క్రిటికల్ ప్రెజర్ అంటాం దట్స్ ఇట్ కొద్దిగా మనం తెలివి ఉపయోగించాలి ఇక్కడ అంటే ఓకే ఏంటది హౌ కెన్ వి డిఫైన్ దట్ క్రిటికల్ ప్రెజర్ ద మినిమం అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రెజర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ వాట్ టు ఏ గ్యాస్ ఫర్ వాట్ బెటర్ టు కన్వర్టెడ్ ఇంటూ లిక్విడ్ ఎక్కడ ఏ క్రిటికల్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఆ ప్రెజర్ ని మనం క్రిటికల్ ప్రెజర్ అంటాం అండ్ దట్ ఫార్ములా ఇస్ దట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ పీసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు A బై 27 బి స్క్వేర్ ఏ అంటే ఏంటో నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ బి అంటే ఏంటో చెప్పాను నేను ఏ అంటే ఏంటిది అట్రాక్షన్ ఎక్కడ వాండర్వాల్స్ కరెక్షన్ దగ్గర అలా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా చలో నెక్స్ట్ క్రిటికల్ వాల్యూమ్
is represented by what? VC. VC కి ఫార్ములా ఏంటిది? 3B. సి ఈ రెండింటికి ఇక్కడ మనం క్రిటికల్ టెంపరేచర్ కి జస్ట్ CO2 ది ఎక్స్ట్రా పాయింట్ విల్ నీడ్ టు కవర్ హియర్ దట్ క్రిటికల్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ దట్ CO2 ఎంత 31.1 degrees Celsius. క్రిటికల్ ప్రెషర్ కి ఫార్ములా ఏంటి బేటా? PC/A/27B². అండ్ క్రిటికల్ వాల్యూమ్ కి ఫార్ములా ఏంటి బేటా? VC is equal to 3B. జస్ట్ ఇవే జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి మనం. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ దట్ క్రిటికల్ వాల్యూమ్ అంటే ఈజ్ రీప్రజెంటెడ్ బై VC. సో ఏంటిది? ద వాల్యూమ్ ఈజ్ ఆక్యుపైడ్ బై 1 mole ఆఫ్ ఏ గ్యాస్ ఎట్ క్రిటికల్ టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెజర్. ఇప్పుడు వాల్యూమ్ అంటే ఇక మిగిలింది ఏముందండి? ఇక్కడ టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెజర్ మిగిలింది. ఓకేనా? ఆ క్రిటికల్ టెంపరేచర్ అండ్ క్రిటికల్ ప్రెజర్ దగ్గర ఎంతైతే వాల్యూమ్ ఆక్యుపై అవుతుందో గ్యాస్ కన్వర్షన్ ఇంటూ లిక్విడ్. ఓకేనా? అర్థమవుతుంది కదా ఇక్కడ? ఓకే, క్రిటికల్ టెంపరేచర్ అండ్ క్రిటికల్ ప్రెజర్ దగ్గర ఏదైతే గ్యాస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఆక్యుపైడ్ దట్ వాల్యూమ్ ఎట్ దట్ జస్ట్ n is equal to 1 అంటే 1 మోల్ దగ్గర ఆ వాల్యూమ్ ని క్రిటికల్ వాల్యూమ్ అంటాం బెట. జస్ట్ కొద్దిగా తెలుగు ఉపయోగించండి అంతే వచ్చేస్తుంది మీకు. కొద్దిగా కన్ఫ్యూజ్ అవుతాయి ఈ VSIQs. ఓకేనా? జస్ట్ లిటిల్ బిట్ నాలెడ్జ్ ఓన్లీ అప్లై, యూ నీడ్ టు అప్లై ఓవర్ హియర్. Okay, once again I repeat that what is the critical value represented by VC? Okay, the value which is going to be occupied by ఎక్కడనన్నా 1 mole of a gas at దేంతో పాటు at the critical temperature and the critical pressure is known as critical volume. That's it. VC is equal to 3B. Okay, next. So this is the last page, Nana. Okay, you better to get the screenshot. I told you like that. ఇంతకుముందు మనం ఏ టెన్షన్ చూసాం? మనం aqueous టెన్షన్ ఇక్కడ. ఓకే, వాట్ ఈస్ aqueous టెన్షన్? నెక్స్ట్ ఏంటిది? సర్ఫేస్ టెన్షన్. సర్ఫేస్ టెన్షన్ అంటే డోంట్ థింక్ లైక్ దట్ సార్ ఫేస్ పైన ఉండే టెన్షన్. ఓకే, సో దీస్ యూనిట్స్ ఆర్ న్యూటన్ పర్ మీటర్. ఓకే, ఇంపార్టెంట్ వన్. చలో, వాట్ ఈస్ ద సర్ఫేస్ టెన్షన్? The force which can act per unit length. ఓకే, ఏదైతే ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నామో మనం, ఓకే, ద ఫోర్స్ విచ్ కెన్ యాక్ట్, దట్ ఫోర్స్ షుడ్ యాక్ట్ యాజ్ వాట్? పర్ యూనిట్ లెంత్. ఓకే, లెంత్ కాబట్టి మనం ఇక్కడ మీటర్ ఇన్వర్స్ తీసుకున్నాం. సో ఫోర్స్ అప్లైయింగ్ కాబట్టి ఇక్కడ మనం న్యూటన్స్ తీసుకుంటున్నాం ఇక్కడ. ఓకేనా? వెరీ ఈజీ. సో ద ఫోర్స్ విచ్ కెన్ యాక్ట్ పర్ యూనిట్ లెంత్ అంటే ఎల్ అనుకోండి ఇక్కడ. ఈజ్ ఆ రెండు ఎలా ఉండాలంటే పారామీటర్స్ ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద లైన్ విచ్ ఈజ్ డ్రాన్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్. సర్ఫేస్ ఇప్పుడు ఇది ఒకటి జెల్, ఇక్కడ ఒక సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ ఉంది. ఓకే, చలో. సో సర్ఫేస్ ఆఫ్ దట్ లిక్విడ్. సో వెన్ ఎవర్ యూ డ్రా ఎ లైన్, దేనికి బెట? అండ్ అప్లైయింగ్ దట్ ఫోర్స్ ఎంత? పర్ యూనిట్ లెంత్. ఇగో ఈ లెంత్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికా, లేకపోతే ఇటు నుంచి ఇక్కడికా, లేకపోతే ఇటు నుంచి ఇక్కడికా, దట్ షుడ్ బి పర్పెండిక్యులర్ టు ఈ పర్పెండిక్యులర్ టు ఎలా ఉండాలి? ద లైన్ విచ్ డ్రాన్ ఆన్ దట్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ దట్ లిక్విడ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద సర్ఫేస్ టెన్షన్. అంటే ఏంటిది? విచ్ కెన్ బి షోన్ దట్ డిఫరెన్స్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ దట్ లిక్విడ్ వెన్ యూ డ్రా ఎ లైన్ అండ్ దట్ షుడ్ బి దట్ పర్పెండిక్యులర్ టు దిస్ లైన్. దేనికి? వెన్ ఎవర్ యూ అప్లై దట్ ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్. అంతే. ఇగో ఇలా గుర్తు పెట్టేసుకోండి. అంటే ఉల్టా చదివేటప్పుడేమో స్టార్టింగ్ టు ఎండింగ్, బట్ గుర్తు పెట్టుకోవడం ఏంటి? ఎండింగ్ టు స్టార్టింగ్ బెట. దట్ ఈస్ ద ట్రిక్ బెట. ఈజీ రిమెంబర్. ఓకేనా? సో వన్స్ అగైన్, వాట్ ఈస్ ద సర్ఫేస్ టెన్షన్? ద ఫోర్స్ విచ్ కెన్ యాక్ట్ పర్ దట్ యూనిట్ లెంత్ ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్. పర్పెండిక్యులర్ దేనికని చెప్పాను నేను? టు ద లైన్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డ్రాన్ ఆన్ దట్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్. దట్స్ ఇట్. యూనిట్స్ రాసేసుకోండి. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ విస్కాసిటీ? ఇంపార్టెంట్ వన్. ఇలాంటి చిన్న చిన్న VSIQs. సో ఏంటిది బెటర్? ఇక్కడ నుంచి తీస్తాను, స్పీడ్ పెంచుతాను, అదర్వైజ్ దట్ వీడియో ఇది క్లాస్ కాస్త లెంతీ అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ దట్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ విస్కాసిటీ? ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అప్లైయింగ్ దట్ ఫోర్స్. ఎప్పుడు? వెన్ వెలాసిటీ గ్రేడియంట్, గ్రేడియంట్ అంటే చేంజింగ్ అనమాట, ఈజ్ యూనిటీ. ఓకే, it is the force when velocity gradient is that unity and the area of constant is unit area కి ఉండాలి. దాన్ని మనం కోఎఫిషియంట్ విస్కాసిటీ అంటాం. ఏంటది? ఇట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ వెన్ దట్ వెలాసిటీ చేంజింగ్ ఏదైతే ఉందో, ద వెలాసిటీ గ్రేడియంట్ ఈజ్ యూనిటీ అంటే 1 ఉండాలి, ఈక్వల్ గా యూనిటీ ఉండాలి, అండ్
దట్ ఏరియా ఆఫ్ కాన్స్టాంట్ ఎలా ఉండాలి, ఇట్ ఇస్ ఆల్సో ఏ యూనిట్ ఏరియా ఉండాలి, అంటే ఈక్వల్ బరాబర్ ఉండాలి యార్, దట్స్ ఇట్. దాన్ని మనం కోఎఫిషియంట్ అంటాం. అంటే మనకి ఏదైనా జరిగితే అది మనం తెలుగులో ఒక జస్ట్ వీ కెన్ యూజ్ దట్ వన్ వర్డ్ నా, బట్ ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ దట్ ఐడియా. ఏమంటాం, ఆ, ఏదో అనుకోకుండా జరిగింది, లైక్ దట్ వి యూజ్ టు సే దట్ వర్డ్ నా. ఓకే, ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ దట్ వర్డ్. కోఇన్సిడెన్స్ గా జరిగింది అని అంటాం కదా, అలా కోఎఫిషియంట్. ఓకే, అంటే ఈక్వల్ గా అన్నమాట. ఇప్పుడు మనం ఏదైతే డ్రెస్ వేసుకుంటామో, మన సార్ కూడా ఇప్పుడు అదే రోజు ఆ సేమ్ కలర్ డ్రెస్ వేసుకుంటే యూ యూజ్ టు సేమ్ సార్ సేమ్ పించ్ లైక్ దట్ కోఇన్సిడెంట్ అంటాం కదా, అలా గుర్తు పెట్టేసుకోండి. ఈజీ మెథడ్. క్లియర్ నా బేటా? వాట్ ఈస్ దట్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ విస్కాసిటీ? సో ఎలా చెప్తాం మనం? ఇట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ వెన్ దట్ వెలాసిటీ గ్రేడియంట్ ఈజ్ యూనిటీ, అండ్ that area of that constant is also should be in the unit area. That's it. IDE units, SI unit, CGS unit, Newton, Simon, meter inverse to దీన్ని సైమన్ అంటాం. దీన్ని PAS. ఓకే, అంటే పాస్కల్ సైమన్ అన్నమాట. ఫోర్స్ కదా, పాస్కల్. సిజిఎస్ యూనిట్ దీన్ని పాయిస్ అంటారు. పాయిస్ అంటే P తో మనం చేసుకోవచ్చు. పాయిస్ is that unit for CGS, for that coefficient viscosity. What is that Poise value? Poise అంటే 1 gram per centimeter and unit area. సైమన్ అంటే మళ్ళీ అది మనకు ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ లో వస్తుంది, సెకండ్ ఇన్వర్స్ అంటే. ఓకేనా? టైం ని బట్టి కూడా ఉంటుంది కదా, అదే. చలో, నెక్స్ట్. What is laminar flow of liquid? Very easy. A flow in which there is a regular gradation, ఇక్కడ కూడా, of viscosity, sorry, velocity. ఏంటది? A flow in which there is a regular gradation of that velocity. అంటే velocity ఎలా ఉండాలి? రెగ్యులర్లీ గ్రేడేషన్, స్లోగా రెగ్యులర్ గా ఆ గ్రేడేషన్ లెవెల్లో ఉండాలి, అంటే ఇంక్రీజ్ లెవెల్. సో వైల్ పాసింగ్ ఫ్రమ్ దట్ వన్ లేయర్ టు అనదర్ లేయర్, దాన్ని మనం లామినార్ ఫ్లో అంటాం బేట. ఏంటిది అది యార్? ఆ వెలాసిటీ అనేది షుడ్ బి, ఇప్పుడు ఒక లేయర్ ఆఫ్ దట్ గ్యాసెస్ తీసుకో. ఓకేనా? ఏంటది? ఆ లేయర్ లో ఆ వెలాసిటీ ఆఫ్ దట్ గ్యాస్ ఎలా ఉండాలి బట్ షుడ్ బి ఇన్ దట్ గ్రేడియంట్, రెగ్యులర్ గ్రేడేషన్ ఉండాలి. ఎప్పుడు? వెన్ దట్ గ్యాస్ ఈస్ పాసింగ్ ఫ్రమ్ దట్ వన్ లేయర్ టు అనదర్ లేయర్, దాన్ని ఆ గ్రేడేషన్ అంటే ఇంక్రీజింగ్ ని, అంటే ఫ్లో అయింది అంటాం కదా మనం. ఫ్లో అంటే ఏంటిది? పెరగడమే, అంటే ఇంక్రీజింగ్ అంటే గ్రేడియేషన్, దాన్ని లామినార్ ఫ్లో అంటాం. వెరీ సింపుల్. సో వన్స్ అగైన్, వాట్ ఈస్ దట్? ఎ ఫ్లో ఇన్ విచ్ దెర్ ఇస్ ఎ రెగ్యులర్ గ్రేడేషన్ ఆఫ్ వెలాసిటీ while passing from that one layer to another layer. Chalo. Next, vapor pressure. Very simple. At a given temperature, at a constant temperature, where pressure is going to be exerted by that vapor in equilibrium with its that liquid. ఏదైనా లిక్విడ్ తీసుకోబెట్టా, దాని టెంపరేచర్ ఏం మెయింటైన్ చేయకు. ఓకేనా? ఆ లిక్విడ్ నుంచి ఏదైతే వేపర్ రిలీజ్ అవుతుందో, ఆ వేపర్ ప్లస్ వాటర్ ఉన్నది షుడ్ బి ప్రెసెంట్ ఇన్ దట్ ఈక్వల్ మోడ్, ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ లో ఉండాలి. దాన్ని మనం వాట్ వి సే? వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ లిక్విడ్. సో వన్స్ అగైన్ ఐ రిపీట్, ఎట్ ఎ గివెన్ టెంపరేచర్ వెన్ ఎ ప్రెషర్ ఇస్ దట్ exerted by the vapor, the pressure is exerted by the vapor if it is present in that equilibrium state. దేంతో బెట? with its the liquid only, is known as vapor pressure of liquid, is represented by V, అంటే వేపర్ ప్రెషర్ అంటే విపి అని పెట్టేసుకోండి. వి షుడ్ బి ద వేపర్ ఉండాలి, పి విపి అంటే వేపర్ ప్రెషర్, అలా మెన్షన్ చేసుకోండి. వేపర్ ప్రెషర్ ఇది మనకు సెకండ్ ఇయర్ లో వస్తుంది సొల్యూషన్ చాప్టర్ లో ఇలా. ఓకే, వేపర్ ప్రెషర్. రైట్. నెక్స్ట్, what are the normal conditions and the standard conditions of that boiling points? Give the values for that water, H2O. Okay, ఇదంత ఇంపార్టెంట్ కాదు, బట్ చెప్ప కదా, మనం 60కి 60 మార్క్స్ రావాలని అంటే మనం చాయిస్ తీసుకోకూడదు. ఏంటది? విఎస్సిక్యూస్, ఆల్ దట్ విఎస్సిక్యూస్ వి నీడ్ టు కవర్, అండ్ దట్ మోస్ట్లీ దట్ ఇంపార్టెంట్, అవి మాత్రం అస్సలు వదలొద్దు. సో వాట్ ఆర్ ద నార్మల్ అండ్ ద స్టాండర్డ్ బాయిలింగ్ పాయింట్? మనకు తెలుసు ఏంటిది బెట? ఎట్ 1 atmosphere ప్రెషర్ ద బాయిలింగ్ టెంపరేచర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద నార్మల్ బాయిలింగ్ పాయింట్. ఓకే,
1 atmosphere ప్రెషర్ దగ్గర ఏదైతే టెంపరేచర్ ఉందో దాన్ని మనం నార్మల్ బాయిలింగ్ పాయింట్ అంటాము. 1 bar ప్రెషర్ దగ్గర ఉన్న బాయిలింగ్ టెంపరేచర్ ని మనం స్టాండర్డ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ అంటాం. అంతే డిఫరెన్స్. ఇది గుర్తు పెట్టేసుకోండి. వెరీ ఈజీ టెక్నిక్. ఏంటిది అది? ఎట్ 1 atmospheric pressure ద బాయిలింగ్ టెంపరేచర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ నార్మల్ బాయిలింగ్ పాయింట్. ఓకే. మరి స్టాండర్డ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ అంటే ఏంటినన్నా? 1 bar ప్రెషర్ తీసుకోవాలి. ఇక్కడనేమో అట్మాస్ఫియర్, ఇక్కడనేమో బార్. ఓకే. 1 bar ప్రెషర్ ద బాయిలింగ్ టెంపరేచర్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ స్టాండర్డ్ బాయిలింగ్ పాయింట్. వాడు అడిగేది ఇప్పుడు వాటర్ అడుగుతున్నాడు కదా. వాటర్ కి నార్మల్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఎంత ఉంటుంది? నార్మల్ గా 373 కెల్విన్స్. అంటే జనరల్ గా డిగ్రీ సెల్సియస్ అంటే -273 చేసేసాయి. అంటే వాటర్ కి నార్మల్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఎంత? 100 డిగ్రీ సెల్సియస్. అంటే మాక్సిమం బాయిలింగ్ పాయింట్ 100 ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ మనం స్టాండర్డ్ వాల్యూస్ అడిగాడు కాబట్టి వి నీడ్ టు కన్వర్ట్ ఇట్ టు ద కెల్విన్స్. అదే స్టాండర్డ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఎంత ఉంటుంది నాన్న? 372.6 కెల్విన్స్. అంటే 373 కదా, 372 అంటే ఎంత తక్కువ ఉంది బట? చాలా ఫ్రాక్షన్, జస్ట్ లిటిల్ బిట్. ఓకే. 0.4 మాత్రం డిఫరెన్స్ ఉంది. ఇజంట్ ఇట్? అది అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ దట్ నార్మల్ బాయిలింగ్ పాయింట్ అండ్ స్టాండర్డ్ బాయిలింగ్ పాయింట్. ఇంపార్టెంట్ వన్. నెక్స్ట్ is that reasoning question ఇది. ఓకే. why the pressure cooker is that used for that cooking food on that hills? ఓకేనా. హిల్స్ లో మనం మాక్సిమం గా ఇక్కడ పొయ్యి పెట్టేసి స్టవ్ మీద డైరెక్ట్ గా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కుక్ దట్ ఆలూస్ అండ్ దట్ ఎలీ వెజిటేబుల్స్, నాట్ పాసిబుల్. బట్ అక్కడ కంపల్సరీ కుక్కర్స్ యూజ్ చేయాల్సిందే హిల్స్ దగ్గర. ఎందుకు అని క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు. ఏంటిది అది? ఎట్ హై ఆల్టిట్యూడ్స్ అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ ఎలా ఉంటుంది బట్ చాలా లో ఉంటుంది ప్రెషర్. ఓకేనా. హిల్స్ కి వెళ్ళే కొద్దీ అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ తక్కువ ఉంటుంది. అదే నువ్వు కిందికి వెళ్ళు, అంటే పైకి వెళ్ళే బదులు కిందికి, కిందికి అంటే ఎక్కడికి వెళ్తావు? భూమి బొయ్యి తీసుకొని వెళ్తావా? అలా కాకుండా వాటర్ లోపలికి, అంటే డీప్ వాటర్ లోకి వెళ్ళే ఏమవుతుంది? ప్రెషర్ ఎక్కువ అవుతుంది. ఆపోజిట్ బెట. హిల్స్ కి వెళ్ళే కొద్దేమో ఏమవుతుంది అన్న? అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ లో అవుతుంది. ఓకేనా. అదేను ఇంటూ ద వాటర్ కంప్లీట్ సీ, డీప్ సీ లెవెల్ కి వెళ్తేనేమో ప్రెషర్ అన్నది ఎక్కువ అవుతుంది. అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఎట్ హై ఆల్టిట్యూడ్ దట్ అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ ఇస్ దట్ లో. హెన్స్ సో ఈ లో అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ దగ్గర ద లిక్విడ్స్ ఈజ్ ఆల్సో గోయింగ్ టు బి బాయిల్స్ ఎట్ దట్ లో టెంపరేచర్. నువ్వు ఎంత బాయిల్ చేసినా కూడా వాటికి టెంపరేచర్ పర్ఫెక్ట్ గా అనేది అందదన్నమాట. ఓకేనా. హెన్స్ దట్ లిక్విడ్స్ ఈజ్ ఆల్సో గోయింగ్ టు బి బాయిల్స్ ఎట్ దట్ లోవర్ టెంపరేచర్. సో యాజ్ కంపేర్డ్ టు ద దేంతో? సీ లెవెల్ తో పోల్చుకుంటే. సో హెన్స్ ద ప్రెషర్ కుక్కర్ ఇస్ దట్ యూజ్డ్ టు కుక్ ద ఫుడ్ బై ఇంక్రీజింగ్ ద బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్. ఆ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి అక్కడ మనం వి నీడ్ టు యూజ్ దట్ ప్రెషర్ కుక్కర్స్ టు కుక్ ద ఫుడ్. ఎక్కడ? హిల్స్ దగ్గర. దట్స్ ఇట్. నెక్స్ట్ రైట్ ద వాండర్ వాల్స్ ఈక్వేషన్. జస్ట్ ఈ ఈక్వేషన్ ని మనం బైహార్డ్ చేయడమే. దట్స్ ఇట్. ఓకేనా. వాండర్ వాల్స్ ఈక్వేషన్. సి గైస్ దట్ ఇట్ లుక్స్ లైక్ దట్ పివి ఈక్వల్ టు ఎన్ఆర్టి. ఆనా? ఆయానా? సో పివి ఈక్వల్ టు ఎన్ఆర్టి అంటే ఇది ప్రెషర్ కరెక్షన్, ఇది వాల్యూమ్ కరెక్షన్. ఓకేనా. సో ప్రెషర్ కరెక్షన్ కి ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటాం? పి ప్లస్ ఏ ఎన్ స్క్వేర్ బై వి స్క్వేర్. ఏంటి మళ్ళీసారి చెప్తున్నాను? పి ప్లస్ ఏ ఎన్ స్క్వేర్ బై వి స్క్వేర్. వాల్యూమ్ కరెక్షన్ కి వి మైనస్ ఎన్వి విచ్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎన్ఆర్టి. ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మనకు వాటర్ వాల్స్ ఈక్వేషన్ మనకు అడిగాడో మనకు మైండ్ లో ఏముండాలి బేట? ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ ఫార్ములా మనకు ఐడియా ఉండాలి. ఏంటది? పివి ఈక్వల్ టు ఎన్ఆర్టి. అంటే డైరెక్ట్ గా అదే రాయకుండా ప్రెషర్ కరెక్షన్. ప్రెషర్ కరెక్షన్ ఫార్ములా ఏంటండి? పి ప్లస్ ఏ ఎన్ స్క్వేర్ బై వి స్క్వేర్. వాల్యూమ్ కరెక్షన్ అంటే ఏంటండి? వి మైనస్ ఎన్బి. దట్స్ ఇట్. సో ఇక్కడ వాట్ ఈస్ వాట్ రాయండి. పి అంటే ప్రెషర్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ మనకు తెలుసు. ఏ అంటే ఇంటర్మాలిక్యులర్, చెప్పా కదా. ఏ అంటే అట్రాక్షన్ కాన్స్టాంట్ అని. ఓకే. ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ ఉన్న అట్రాక్షన్ కాన్స్టాంట్. ఎన్ అంటే ఏంటిది? నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ఏ గ్యాస్. వి అంటే ఏంటిది? వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఏ గ్యాస్. బి అంటే ఏంటిది? ఎక్స్క్లూడెడ్ వాల్యూమ్ కాన్స్టాంట్. ఓకే. బి అంటే ఏంటిది? ఎక్స్క్లూడెడ్ వాల్యూమ్ కాన్స్టాంట్. ఆర్ అంటే మనకు తెలుసు యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టాంట్. నెక్స్ట్ టీ అంటే మనకు తెలుసు అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్. తెలుస్తుంది కానీ చాలా తెలిస్తే మనం ముందుకెళ్దాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి మనకి కొన్ని న్యూమరికల్స్ యాడ్ అయ్యాయి. చాలా ఇంపార్టెంట్ బేట. ప్రతి న్యూమరికల్ కూడా కంపల్సరీ ప్రాక్టీస్ చేయండి, పక్కా వస్తుంది.
ఓకేనా? కావాల్సి మీరు ప్రీవియస్ తెలంగాణలో కానీ ఏపీ పేపర్స్ కానీ చూసుకోండి. ఫైనల్లో తప్పితే మాత్రం ఆ, ఇది మనకు ఇంప్రూవ్మెంట్ దాంట్లో కూడా యాడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది క్వశ్చన్స్. చలో లేటెస్ట్ కంప్లీట్ యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్. క్యాల్కులేట్ ద కెనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ 4 moles ఆఫ్ మీథేన్ ఎట్ -273 degrees Celsius అన్నాడు. సో ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు? గివెన్ డేటా సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ యూ నీడ్ టు రైట్ బెటా, ఇలాగే మెన్షన్ చేయండి ఫైనల్ లో కూడా. గివెన్ డేటా ఏమి ఇచ్చాడు? క్యాలిక్యులేట్ ద కెనెటిక్ ఎనర్జీ, అంటే కెనెటిక్ ఎనర్జీని వి నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఫర్ 4 moles, అంటే ఎన్ వాల్యూ ఇచ్చాడు 4 moles ఆఫ్ మీథేన్ ఎట్ టెంపరేచర్ ఇచ్చాడు -73 degrees Celsius. దాన్ని కెల్విన్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి కదా మనం, అంటే +273 ఎంత అవుతుంది? 200 kelvins. వాట్ ఈస్ దట్ కెనెటిక్ ఎనర్జీ ఫార్ములా? కి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3/2 nr. కెనెటిక్ ఎనర్జీ ఫార్ములా ఏంటండి? K ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3/2 nRT, అంటే 3/2 ఇంటూ ఎన్ వాల్యూ వాడు ఇచ్చాడు 4 moles అని, ఆర్ వాల్యూ. ఓకే, క్యాలరీస్ లో తీసుకో. ఆర్ వాల్యూ అంటే 1.997 క్యాలరీస్ కదా అప్రాక్సిమేట్లీ. నేను 2 తీసుకోమని చెప్పాను, ఎందుకంటే 2 తీసుకున్నాను. టెంపరేచర్ మనకు వచ్చింది 200. చలో క్యాన్సల్ ద 2 కి 2, 3 4 12, 12 2 2400 క్యాలరీస్. దట్స్ ఇట్, వెరీ సింపుల్. ఓకే, ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి ప్రాబ్లమ్స్ क्लियर గా. ఓకేనా బేటా? పక్కా ఆయేగా బోల్ రहा हूं मैं. ఓకే, వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. నెక్స్ట్ క్యాలిక్యులేట్ ద రేషియో ఆఫ్, ఇక్కడ రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. కెనెటిక్ ఎనర్జీస్ ఆఫ్ ఏమి ఇచ్చాడు? 3 grams ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అండ్ 4 grams ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఎట్ ఎ గివెన్ టెంపరేచర్. ఇక్కడ మనకు వెయిట్ ఇచ్చాడు రోయ్. ఓకే, 3 grams అంటే 4 grams అని చెప్పేసి మనకు వెయిట్ ఇచ్చాడు. ఓకే, చలో. సో రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దీనికి ఇక్కడ నేను ఇగో సపరేట్ గా తీసుకున్నాను హైడ్రోజన్ ది ప్లస్ ఆక్సిజన్ అండి. సో హైడ్రోజన్ మాస్ ఈస్ గివెన్ 3 grams కదా. మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఈస్ గివెన్, నాట్ గివెన్, వి నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ యార్. హైడ్రోజన్ కి మాలిక్యులర్ వెయిట్ 1 కదా, 2 అంటే 2 ఇంటూ 1, 2 అని చెప్పేసి. ఓకే, so mass and mass values is given na. So molecular weight we need to find out. Hydrogen 1, 1 2 are 2. దాన్ని kinetic energy Ke1 అనుకున్నాను. So oxygen ది Ke2. इसका mass is given. कितना दिया? How much weight of 4 grams. So molecular weight of oxygen, you know na, 32. So let it be as that Ke2. So he is asking that ratio. So ratio of what? Kinetic energy. This is the formula. Kinetic energy K is equal to 3/2 nRT. ఇక్కడ ఎన్ని వెయిట్ ఇచ్చాడు కాబట్టి n is nothing but what? Number of moles. What is that formula? బట్ మనకు స్టాయికియోమెట్రీలో వస్తుంది. n is equal to weight by molecular weight. Weight అంటే మనకు మాస్ అన్నట్టు, దాన్ని ఇక్కడ రీప్రజెంట్ చేయాలి. సో Ke1/Kut is equal to రైట్ ఆన్ ద ఫార్ములా 3/2 దాన్ని n1 నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్, అంటే వెయిట్ బై మాలిక్యులర్ వెయిట్ లైక్ దట్. సో అందుకే n1 తీసుకున్నాను. ఇది హైడ్రోజన్ కి 3/2 N1 RT/3/2 N2 RT. ఇక్కడ 3/2 RT కామన్ గా ఉంది కాబట్టి జస్ట్ వీ కెన్ క్యాన్సల్ అండ్ దట్ రిమైనింగ్ దట్ N1/N2. N1 ఈజ్ స్టాండ్స్ ఫర్ దట్ ఏంటిది అది? వెయిట్ బై మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్, అంటే 3/2/4/32. ఇక ఇది మనకు తేవాల్సిన అవసరం లేదు, ఇది మనం ఇలా రాసుకుంటే 3/2 ఇంటూ 32/4. ఓకే, 32 2s are 96 by 4 2s are 8. So 96 by 8 is nothing but that 8 1s are 12 8s are 96. We know that. Okay, అంటే 12 by 1. Then ratio is that 12:1. Very easy question. So next one. Calculate the kinetic energy of the 2 moles. ఇక్కడ మనకి మెటీరియల్ ఏమో ఒక దగ్గర 2 moles ఇచ్చాడు, ఒక దగ్గర 5 moles ఇచ్చాడు ఫర్ ద సేమ్ డేటా 27 degrees Celsius కి. అందుకే నేను రెండింటిని చేయించాను, బట్ యూ బెటర్ టు ప్రాక్టీస్ బెటర్ సేమ్ మెథడ్స్. కెనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ 2 moles ఈస్ గివెన్. టెంపరేచర్ 27 degrees Celsius ప్లస్ 273 అంటే 300 కెల్విన్. సో కెనెటిక్ ఎనర్జీ ఫార్ములా రైట్ డౌన్. K ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3/2 nRT. సో 3/2 n వాల్యూ 2 moles ఇంటూ ఆర్ వాల్యూ ఇక్కడ జౌల్స్ లో తీసుకున్నాడు బిట. ఓకేనా? సో హీ విల్ మెన్షన్, ప్లీజ్ ఫైండ్ అవుట్ దిస్ దట్ కెనెటిక్ ఎనర్జీ ఇన్ జౌల్స్ లేకపోతే క్యాలరీస్, హీ విల్ ఆస్క్. ఓకేనా? సో 8.314 ఇంటూ టెంపరేచర్ 300. సో క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే మనకు 7,482, ఇదంతా 2 2 క్యాన్సల్ చేస్తే 8.314 ఇంటూ 3 ఇంటూ 300 చేస్తే వీ విల్ గెట్ దిస్ వాల్యూ 7482.6. ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి క్యాలిక్యులేషన్. ఓకేనా? ఎందులో? జౌల్లో. ఇప్పుడు జౌల్ కాకుండా మనకి క్యాలరీస్ లో కన్వర్ట్ చేయమన్నాడు అనుకోండి. ఓకేనా? దాన్ని దట్ గివెన్ వాల్యూ షుడ్ బి మల్టిప్లై విత్ దట్ 0.239. అది మర్చిపోవద్దు. ఓకేనా?
the conversion of a value from the joule to kelvins, that value should be multiplied with that 0.234 కాదు 9 అలా గుర్తుపెట్టుకో. ఇలా 0.234 కాదు 9 ఇస్ ద మెయిన్ నెంబర్, అలా గుర్తుపెట్టేసుకోండి. సో వచ్చిన వాల్యూని ఒకసారి క్యాల్కులేట్ చూసుకొని మనకు కరెక్ట్ వస్తుందా లేదా అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ వస్తుంది అనుకుంటాను ఇక్కడ. ఓకేనా, చలో. సేమ్ మెథడ్ మీరు ఇక్కడ 5 moles కి కన్వర్ట్ చేయండి. సో దట్స్ వై గివెన్ దట్ డియర్ స్టూడెంట్స్ యూ బెటర్ టు ప్రాక్టీస్ దిస్. చలో నెక్స్ట్, calculate the kinetic energy of 3 moles of CO2. Same method here. Here is mentioned in the calories. See, kinetic energy of CO2, we need to find out. Number of moles is given 3 moles. Temperature 27 degrees Celsius and 300. Apply the formula, kinetic energy is equal to 3 by 2 nRT. So 3 by 2 into n value, 3 moles R value. Your calories lo annadu kabatti RK. Universal gas constant in that calories 1.987. That approximate value is equal to 2. Manaku telusu. Temperature 300. So neglecting that, cancelling 2 to 3 3 is a 9 9 3 is a 2700 calories. That's it, better. This is the end of this chapter perfectly, and this is our that channel name. You better to type in the cap letters, GZIMA Institute of Excellence. So please subscribe and hit the bell icon and everything as usual. Like, yeah, it's nothing. You better to click on that icon and bell icon and that click on that OK button and that share. It will reach to that maximum number of the students. చాలా మందికి వెళ్తుంది. మీరు కూడా మీ ఫ్రెండ్స్ కి, మీ కాలేజీలో కానీ మీ ఫ్రెండ్స్ కి ఎవరైతే ఉన్నారో యూ బెటర్ టు ప్లీజ్ షేర్ దట్ వన్. వాళ్ళకు కూడా హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో తొందరలో నేను ఏం చేస్తానంటే లాస్ట్ వీడియోకి వాట్ ఎవర్ దట్ నోట్స్ ఈస్ దేర్ కంప్లీట్లీ ఐ విల్ కీప్ ఇన్ దట్ కింద నేను మోర్ అని ప్రెస్ చేసేస్తే కింద లింక్ లో కనిపిస్తుంది నోట్స్. ఓకేనా, అది తొందరగా నేను పోస్ట్ చేస్తాను దట్ రిమైనింగ్ నోట్స్. అదర్వైజ్ దట్ యువర్ ఆల్రెడీ టేకెన్ ద స్క్రీన్ షాట్ అండ్ ఆల్. ఓకేనా, సో హ్యావ్ ఏ గుడ్ డే బెటర్. చలో, అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను ఏం చేస్తానంటే లైక్ బెంజింది కూడా నేను పంపించినట్టున్నాను. సారీ, ఐ డిడ్ంట్ రికార్డ్ దట్ క్లాస్, ఐ హోప్. బట్ ఎల్ఏక్యూస్కి వెళ్దాం బెటా ఫస్ట్. ఇప్పుడు ఇది మనకు ఫస్ట్ 2 ఎల్ఏక్యూస్ పక్క, 3 ఎల్ఏక్యూస్ లో వాట్ ఈస్ దట్, ఒకటి ఆటమిక్ స్ట్రక్చర్, ఒకటి పీరియాడిక్ టేబుల్, ఒకటి ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ వస్తుంది. ఓకే, ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో కూడా నేను ఎల్ఏక్యూస్ ఏంటి అన్నది ఐ విల్ ట్రై టు రికార్డ్ దట్ వన్. సో నో నీడ్ టు బాదర్ అబౌట్ దట్ వన్. బట్ ఫస్ట్ వి నీడ్ టు మనకు పక్కా వచ్చేటివి ఆటమిక్ స్ట్రక్చర్ లో ఒక 2 ఎల్ఏక్యూస్ ఉన్నాయి, పీరియాడిక్ టేబుల్ లో ఒక 3 ఎల్ఏక్యూస్ ఉన్నాయి. 3 + 2 5 ఎల్ఏక్యూస్ లో పక్కా 2 ఎల్ఏక్యూస్ వస్తాయి. 8 × 16 మార్క్స్ పక్కా. అండ్ ఈ చాప్టర్ లో కూడా మనకు వెయిటేజ్ 6 మార్క్స్ ఉంది, అది కూడా పక్కా. సో ఇలాగే స్లోగా స్లోగా ఈ మంత్ ఎండింగ్ వరకు మనకు మాక్సిమం అట్ దట్ జనవరి మంత్ ఎండింగ్ వరకు ద టోటల్ ఐ విల్ ట్రై టు cover that 60 marks better pakka. So whatever I am giving the notes and all, if you follow and as a good like that whatever నేను ఏదైతే ఇస్తున్నానో whatever I am that presenting, just you follow that same notes pakka మీకు 60 కి 60 వస్తాయి. whether you people are belong to that Telangana or that AP, whoever are there. ఓకేనా, చలో బేటా. Thank you. Thank you very much. Bye bye. See you on that next class online on LHU start చేసేద్దాం. ఇది atomic structure and periodic table. Till then, bye bye. See you.